Hi friends, welcome to the verse of the day. I'll be sharing both the Norwegian and the English verse in the same video, so let's start with the English verse and end with the Norwegian verse. Today's verse is actually taken from Romans chapter 1 and it is verse number 16. However, as I've always said, if you don't read your entire chapter, you might not understand what is going on. So I would like to add some few other verses in addition to verse 16. And so I will read from verse number 21 all the way to 23 in addition to verse number 16. Okay? So verse 16 says, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." And verse number 21 says, "For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became foolish and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being, and birds and animals and reptiles." So first of all, it is clear that I am not to be ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes it, okay? It doesn't matter whom you are. It doesn't matter if you are a Jew, you are a Gentile. It absolutely does not matter. As long as you believe in the gospel that Jesus Christ is the Son of God and he came to die for us, all right? And then verse 21 is that they knew him, okay? The people that God has put on earth here since the creation. Please go and read this whole chapter for yourself. They knew him, but they didn't glorify God. Imagine if you have created something and the person does not, or the thing does not glorify you, or the thing does not have respect for you, or the thing does not see you as their creator, right? That is something else. So in verse 21, it says that although they knew him, they neither glorify him or give thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. And the things that they did also included worshiping idols like birds and animals. Imagine. Okay, so we are meant, first of all, to not be ashamed of the gospel, and at least don't go and worship idols. And if you do, there's a lot of things that God actually did for those kind of human beings who did not worship God, who did not acknowledge him, who do not glorify him. There's something that he did, and you need to go and read it for yourself in verses number 24 going, so that you understand what God did to people who do not acknowledge him, who are ashamed of him, and who do not want to worship him. All right? I'll leave it here with the English verse and go on to the Norwegian verse. Please go and check out the entire chapter of Romans chapter 1 for yourself. Okay? Hei og velkommen til dagens vers. Dagens vers er tatt fra Romaner kapittel 1, og verset er egentlig vers nummer 16. Men jeg kommer til å legge vers nummer 21 helt til 23, for å så håpe at det gir mye bedre mening. Men igjen, det beste er å lese hele kapitlet for deg selv, slik at du forstår det mye bedre. Så vers 16 står det følgende: «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøder først og så for greker.» Og vers 21 står det: «For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og firbeinte dyr og krypdyr.» Så jeg ville bare legge disse her til, fordi at bare vers 16 kanskje blir litt for lett å forstå at du må ikke skamme deg ved evangeliet, for det er Guds kraft. Okay? For den som tror, man blir frelst. Det spiller ingen rolle hvem du er. Her står det først jøder, og så greker. Det spiller absolutt ingen verdens ting hvem du er. Så lenge du tror i evangeliet, så kommer du til å være frelst. Hva enn det betyr, må du gå og ta frem Bibelen og lese mer om. Ok? Men når det gjelder vers nummer 21 helt frem til 23 som jeg la til, så står det egentlig at mennesker kjente Gud fordi de visste at han skapte dem. Men de også takket ikke han. De gjorde akkurat som de vil.
Og derfor så ble det slik at de begynte også å lage idoler, ulike ting. Det står, de byttet bort Guds uforgjengelige herlighet mot et bilde avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og firbeinte dyr og krypdyr. Altså, det var mange rare ting mennesker lagde for seg selv, for å så vise at de ber til et eller annet, ikke sant? Og det det Gud ble sint om i dette kapitlet her. Gå og lese resten for å forstå hva Gud gjorde til disse menneskene her. Så Gud vet at han har skapt oss. Han forventer at vi skal sette pris på ham. Akkurat som når du skaper noe, du forventer også å bli satt pris på. Eller du forventer i hvert fall å bli anerkjent for det du har gjort. Det også det Gud ønsker fra oss. Gå og lese resten, sånn at du forstår mer. Ok? Ta vare. Ha det.